So in the previous lecture, just I had given the task to people to draw the diagrams for reciprocating compressor, then root blower and the vane blower. So I hope everybody has completed. Yes or no? Completed? Hello? Have you completed the diagrams for reciprocating compressor, root blower and vane blower? So I told you that you refer the study material sheet, and that in that, so diagram for reciprocating compressor is given, then a root blower and vane blower is also given. So have you copied it? Draw केलेत का सर्वांनी? हॅलो, आवाज येतोय माझा सर्वांना? Yes. ड्रॉ केलेत का नाही केलेत? Yes, yes or no? काहीतरी म्हणा. Yes. Okay. So this diagram I hope you have completed. हे काढले ना diagram? हे diagram ड्रॉ केले का? मला तर स्क्रीन दिसत नाही असं वाटतं. Have you drawn this diagram? Yes, Hello? sir. Okay. Yes, sir. Additionally, you have drawn two diagrams, that is suction stroke and the compression stroke. Okay. So for better understanding of the working of reciprocating compressor, you have drawn additional two diagrams for the reciprocating compressor. The additional diagrams are काढल्या तरी चालतील, न काढल्या तरी चालतील. So, but main diagram is what I have displayed on the screen. So it is a diagram for reciprocating compressor. सर्वांना आवाज येतोय माझा सगळं क्लिअर? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now please concentrate. I will consider you have completed the diagram of this reciprocating compressor. Now in this diagram, if you see the construction details for reciprocating compressor, here there is arrangement of piston and cylinder. Okay, you can see piston and the cylinder. Then there's a cooling jacket. You can see cooling jacket. Then suction wall, delivery wall, and here is the suction side, means from where the atmospheric air gate enters. This is the area or the section, or this is the portion from which compressed air get delivered out. Okay, again there's a cooling jacket. So these cooling jackets are provided over the compressor to keep the compressor always in the whatever the desired temperature range. जे काय temperature required असते, अति hot झालं तर ते कधी कधी compressor may get blast or may get damage. So to avoid such accidents, so there's a provision of a cooling jackets over the compressor. Shortly we can say to avoid the overheating of the compressor. So to avoid the overheating of the compressor, the cooling jackets are provided. Then here this piston and cylinder, with this piston and cylinder, the compression of air is taking place, or the compression process is carried out, right? So instead of using the word pump, instead of using the word fluid or liquid, so we were using the word this liquid or fluid in case of pump. But in case of compressor, we should use the word what? Working substance. Can I use fluid or whatever the liquid, water? Can I use these words? In case of, we should use word compressor. So whenever you use the you can use the talk about the compressor, always we should use the working substance as a air. So air is the working substance. And pump मध्ये काय आपण fluid, liquid, water, whatever it is. So in this compressor, if you look the construction, it is similar to the reciprocating pump. Only additional thing is cooling jackets are provided over this reciprocating compressor. And similarly, there is a provision of suction wall, delivery wall. Okay. So this reciprocating compressor again works in two strokes.
Okay, there are two strokes. One is suction stroke and second is compression stroke, or it is also called as deliver stroke. Okay, I will mention here stroke 1, that is compression, sorry, suction. Then second is compression. So operation of this compressor is taking place in the two strokes, right? So first is the suction stroke. Here we will consider the two positions of the piston, TDC. What is the full form of TDC? Anyone? What is the full form of TDC? Top dead center. जसं आपण inner dead center IDC आणि outer dead center ODC. So instead of that, we can call the positions for the piston top dead center and bottom dead center. म्हणजे piston वरती कुठे जाऊन थांबणार, that is a top dead position, and pistonचं जे काही lower most position आहे, that is called as bottom dead center. Are you getting? Hello? Yes. What I feel is, if you are away from this thing, if there's no any disturbance, तुमच्या साईडला जर disturbance नसेल तर you can unmute, no problem. तुम्ही ज्या प्लेसला बसलेला आहे तिथे जर कुठल्या प्रकारचा नॉइज वगैरे नसेल तर you are allowed to unmute your microphone, no problem. फक्त डिस्टर्बन्स नसला पाहिजे. आपलं लेक्चर चालू आहे बाहेर काहीतरी आवाज मोठा वगैरे याला तुम्ही अनम्यूट केले असं नको. If there's a pin drop silence at your place, you can unmute, and whenever I'm asking anything, you should give response. So there are two positions for the piston, top dead center and the bottom dead center. So if you see the actual working of this reciprocating compressor, there's a suction stroke. So in this suction stroke, what happened? When crank rotates from, again here crank rotates from 0 to 180 degree. Crank rotates from 0 to 180 degree. So during this rotation of this crank, piston will move downward, correct, from top dead position to bottom dead position. So during this downward movement of the piston, the vacuum is created on the upper side of the piston, and due to this vacuum, the suction valve opens, and atmospheric air get sucked inside the cylinder. Okay, inside the cylinder, and once crank reaches to 180 degree position and the piston reaches to top dead center, so whatever the portion of the cylinder is, it will be full with the air. Okay, hence suction stroke is completed. Then second stroke start, that is a delivery stroke or the compression stroke. So during this compression stroke, again crank rotates from 180 to 360 degree, 180 to 360 degree, or 0 degree, you can call 0 degree. So during this movement of a crank, and piston will move upward from bottom dead center to top dead center. So during this movement of the piston, that is upward movement of the piston, so whatever the air is present above the piston get compressed, and due to the compression, the pressure of the gear get increases, and that pressurized air will act the force on this delivery valve, and this delivery valve get opens and the suction valve get closed. So whatever the compressed air, it get delivered out to the delivery side, and the cycle get repeats, Okay, so this way the working of a reciprocating compressor, it is similar to the reciprocating pump. समजलं? Have you understood? Sir, repeat. Okay, good. ह्या रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसरची जे वर्किंग आहे त्याचं जसं रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करतो त्याच पद्धतीने इथं पण सेम आहे, फक्त इथं काय केलेले आपण जे काय बदल आहे त्यामध्ये फक्त वर्किंग सबस्टन्स चेंज झालेला, अदरवाइज वर्किंग जे आहे ते सेमच आहे. सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप जर आपण बघितला तिथं आपण पिस्टन हॉरिझॉन्टल पकडला होता, तिथं म्हणायचो आयडीसी आणि ओडीसी म्हणायचो. इथं काय म्हणतोय आपण टॉप डेड पोझिशन आणि बॉटम डेड पोझिशन. टॉप डेड म्हणजे काय, पिस्टनचं टॉप मोस्ट पोर्शन, जिथं पिस्टन जाऊन थांबणार, दॅट इज अ टॉप डेड सेंटर.
आणि जे बॉटम डेड सेंटर आहे जिथं लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द पिस्टन. ओके, दॅट इज द BDC, बॉटम डेड सेंटर. आता हे वर्किंग ज्यावेळेस कसं होतं बघा, हा रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर हा 2 स्ट्रोक मध्ये या ठिकाणी वर्किंग होते. या ठिकाणी तर पहिला स्ट्रोक आहे सक्शन स्ट्रोक. ज्यावेळेस सक्शन स्ट्रोक चालू होतोय त्यावेळेस क्रँक जो आहे तो 0 to 180 डिग्री मध्ये फिरणार आणि पिस्टन टॉप डेड पासून बॉटम डेड येणार. आणि त्या मोशन मध्ये काय होतं की पिस्टनच्या वरच्या भागामध्ये व्हॅक्यूम तयार होत असते. प्रेशर डिफरन्स क्रिएट झाल्यामुळे व्हॅक्यूम तयार झाल्यामुळे काय होईल, सक्शन व्हॉल्व्ह हा ओपन होईल, डिलिव्हरी व्हॉल्व्ह हा क्लोज असेल. सक्शन व्हॉल्व्ह ओपन झाला की जी काही ऍटमॉस्फेरिक एअर आहे लो प्रेशराइज्ड ते काय होईल, ह्या सिलेंडर मध्ये एंट्री करेल. आणि ज्यावेळेस क्रँक 180 ला पोहोचेल आणि पिस्टन हा पूर्णपणे बॉटम डेडला जाईल, बॉटम डेड सेंटरला, त्यावेळेस जो काही पोर्शन आहे पिस्टनच्या वरचा तो सिलेंडर मधला तो काय असेल, फुल असेल एअरने. इट विल बी फुल विथ एअर. त्याच्यानंतर पुढचा स्ट्रोक चालू होतो, दॅट इज अ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक. आणि त्या कॉम्प्रेशन स्ट्रोक मध्ये काय होतं, परत पिस्टन BDC कडून TDC ला जातो आणि क्रँक हा परत 180 पासून 360 ला, म्हणजे क्रँक फिरल्यानंतरच पिस्टन मुवमेंट लक्षात ठेवा, कीप इन माइंड. आधी पिस्टन फिरून क्रँक फिरत नसते. क्रँक हा आपण तुम्ही एक्सटर्नली ड्राईव्ह देत असताय, त्यामुळे क्रँक फिरला की कनेक्टिंग रॉड त्या पिस्टनला कनेक्ट केलं असतं. त्यामुळे कन्व्हर्जन ऑफ मोशन असते, म्हणजे रोटरी मोशन ऑफ द क्रँक इज कन्व्हर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन. तर ज्यावेळेस पिस्टन क्रँक 180 पासून 360 ला येतो त्यावेळी पिस्टन हा वरती जातो, म्हणजे अपवर्ड मोशन. त्याला आपण पोझिशन जे आहे ते बॉटम डेड पासून टॉप डेडला जाणार. आणि त्या मुवमेंट मध्ये काय होईल, जे काही एअर आहे ती एअर काय होईल, कॉम्प्रेस होईल. आणि कॉम्प्रेशन झाल्यामुळे काय होईल, ते एअरचं प्रेशर वाढेल. आणि प्रेशर वाढल्यामुळे काय होईल, डिलिव्हरी वॉल्व ओपन होईल आणि सक्शन वॉल्व हा क्लोज होईल. आणि डिलिव्हरी ओपन झाल्यामुळे इथलं जे काही कॉम्प्रेस एअर आहे ते काय होणार, इथून बाहेर पडणार आणि सायकल काय होणार, परत रिपीट करणार. परत सक्शन, परत कॉम्प्रेशन, लाईक दिस. ओके, so this is, I hope you understood as I explain in Marathi. कळलं का? Yes, sir. So I will explain once again in English. So this reciprocating pump working is similar to the reciprocating pump. Reciprocating compressor, working of reciprocating compressor is similar to reciprocating pump. So this operation of reciprocating compressor is completed in 2 strokes, that is suction stroke and compression stroke. So firstly we will discuss about suction stroke. So in the suction stroke, when crank rotates from 0 to 180 degree, so during this movement or during this rotation, clockwise rotation of the crank, piston moves downward from top dead position to bottom dead position. During this movement of the piston, the vacuum is created on the upper side of the piston. Okay, due to this vacuum, the suction valve get opens and delivery valve closed. And due to this suction valve, whatever the atmospheric air which has low pressure, so that air enters into the cylinder. Okay, so when crank reaches 180 degree and piston reaches at the bottom dead center, the cylinder is full with the atmospheric air. Okay, hence suction stroke is completed. Then second stroke start, that is called as compression stroke and the deliver stroke. So during the compression stroke, crank rotates from 180 to 360 degree and piston moves upward from bottom dead center to top dead center. So during this movement of the piston, the compression of air is air will be compressed, and due to the compression, pressure of the air get increased, and due to this high pressure of air, suction valve get closed and delivery valve opens, and highly pressurized air get delivered out through the delivery side, and the cycle get repeats. Is it clear now? Yes, का sir. बघा तुम्ही Yes, जे sir. दोन डायग्राम्स काढलेत त्याच्यामध्ये क्रँकचं पोझिशन दाखवलेत बघा. या सेपरेट 2 डायग्राम तुम्ही काढलेत का? त्याच्या पहिला जे काय डायग्राम आहे सक्शन स्ट्रोक, परत दुसरी काय कॉम्प्रेशन. म्हणजे हेच फक्त काय केलंय, स्ट्रोक वाईज तुम्ही तो 2 डायग्राम सेपरेट काढले. इट इज ऍडिशनल. ते तुम्ही एवढी एक जरी काढली तर काही चुकीच नाही, लक्षात ठेवा. फॉर मोर क्लॅरिटी अँड मोर अंडरस्टँडिंग पर्पज यू कॅन ड्रॉ दोज 2 डायग्राम. त्या 2 डायग्राम काढले तरी पण चालतील.
ठीक है. So write shortly. Reciprocating compressor. Reciprocating compressor works similar to reciprocating pump. Works similar to reciprocating pump. Reciprocating pump. Next line. The operation of reciprocating compressor. The operation of reciprocating compressor completed in 2 strokes. Completed in 2 strokes. That is suction stroke. SUCTION, suction stroke. Second, compression stroke. Second is compression stroke. Next, right, suction stroke dash, suction stroke dash, crank rotates from 0 to 180 degree. Suction stroke dash, crank rotates from 0 to 180 degree. Comma, piston moves from TDC to BDC. Piston moves from TDC to BDC. Piston moves from TDC to BDC. Comma, suction wall opened. Suction wall opened and delivery valve closed. Suction wall open and delivery valve closed. ओके, हे तुम्हाला 3 पॉइंट जर मिळाले, रोटेशन ऑफ क्रँक 0 to 180, पिस्टन मुवमेंट TDC to BDC, तर तुम्हाला ते व्यवस्थित मांडणी करता येते. सक्शन स्ट्रोक कसा होतो. पुढं कॉम्प्रेशन स्ट्रोक. Compression stroke dash, crank rotates from 180 degree to 360 degree, 180 degree to 360 degree, or 0 degree, comma, piston moves from BDC to TDC. Piston moves from BDC to TDC. Piston moves from BDC to TDC. Comma, suction valve closed. Suction valve closed and delivery valve open. And delivery valve open. And delivery valve open. Okay, noted. Noted these points. Yes. Okay. तर मला वाटतं तुम्हाला तुमच्या ओन वर्ड्स मध्ये याचं एक्सप्लेनेशन लिहिणं काय अवघड नाहीये. इफ यू रेफर दिस पॉइंट्स इम्पॉर्टंट, रोटेशन ऑफ क्रँक, पिस्टन पोझिशन आणि नेमकं त्याच्यामध्ये काय होतं ते तुम्ही व्यवस्थित लिहू शकता. नेक्स्ट, शॅल वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. Okay, mention advantages. Can you see this? Advantages. Yes. Advantages of reciprocating compressor. Advantages of reciprocating compressor. So what advantage you can get from the reciprocating compressor? First, working of compressor is very simple. Working of compressor is very simple. Second, to obtain high pressurized air,
to obtain high pressurized air. To obtain high pressurized air. To obtain high pressurized air. Third, multi-stage type is used. Multi-stage type is used for. Multi-stage type is used for all the ranges of pressure. All the ranges of pressure of air. Of air. A single stage, 2 stage, 3 stage, that is called as multi-stage. Okay. I hope these are the important advantages of reciprocating compressor. I hope you are noted. Next one is a rotary compressor. Under rotary compressor, we are going to discuss only two types, that is low blower, or you can say root blower and vane blower. हे diagram काढले का? Yes, sir. Have you drawn this diagram? हे diagram काढले सर्वांनी? Yes. मुलीमध्ये? Hello? I'm not getting response from girl side. Have you drawn it or not drawn? Okay. हे काढल्या का नाही काढली? Hello? No, sir. Okay, ठीक आहे. If you are not drawn, you have to draw quickly. बघा मी explain करतो कसं काढायचं diagram ही. You please follow my points and accordingly you can start drawing this diagram if you are not drawn. बघा सुरुवात कशी करायची डायग्रामची? तर पहिला हा लोब तयार करा, म्हणजे हा ड्रॉ करा. पहिला रोटर दाखवा. ओके, तो एक सिंपली एक वर्टिकल लाईन मारा. पहिला ड्रॉ वन वर्टिकल लाईन. एक वर्टिकल लाईन मारा. So draw one vertical line. Then you draw one circle. Okay. So once you draw this lower circle, okay, you can draw these three lobes. हे तिन्ही पण lobes काढू शकता तुम्ही. So are you with me? हे तिन्ही पण lobes तुम्ही काढू शकता. पहिला रोटर काढला आपण सर्क्युलर, त्याच्यानंतर मी आता लोब्स काढायला लागलोय. ओके, लोब्स काढायचे. सो लोब्स मस्ट बी इक्वल, हे इक्वल असलं पाहिजे. बघा काहीतरी काढायला मिनिंग चेंज होतं डायग्राम मध्ये. मी डायग्राम काढलेले तुम्ही काढले पण ते व्यवस्थित नसेल तर त्याचं मिनिंग चेंज होतं, लक्षात ठेवा. तुम्ही किती ॲक्युरेट आन्सर जर लिहिलं पण डायग्राम चुकी असेल तर इट हॅज नो मिनिंग. सो यू विल नॉट गेट द मार्क्स. काढलं ते बॉटमचं ते लोब्स, 3 लोब्स काढले. हॅलो, बॉटमचे तिन्ही पण लोब्स काढले का? Yes, sir. ओके. आता त्याच्यानंतर वरचे जे 3 लोब्स आहेत ते कसे काढायचे बघा. पहिला काय करा, हा इथला लोब काढा. लक्षात द्या, इथला लोब काढा. फक्त टच होता कामा नये. देयर शुड बी गॅप, लाईक गिअर अरेंजमेंट. गिअर मेशिंग असतं का नाही, ते जाम झालं नाही पाहिजे, म्हणजे फिरण्यासाठी केलेलं आहे ते अरेंजमेंट. लक्षात ठेवा, ही जी अरेंजमेंट केली अशी एकदम परफेक्ट त्याला टच करू नका. देयर शुड बी सम गॅप. त्यानंतर मग हे लोब्स काढा इक्वल. ओके, तिन्ही पण लोब झाले.
त्याच्यानंतर केसिंग काढायचं आपल्याला. तर केसिंग कसं करायचं बघा, की लोब आणि केसिंगच्या मध्ये गॅप राहिला पाहिजे, चिटकवलं नाही पाहिजे. चिटकलं तर काय होईल, ते लोब चिटकले केसिंगला तर काय होणार, फिरणार नाही ते. त्यामुळं हे सेमी सर्क्युलर काढायचे, लक्षात ठेवा. केसिंग केसिंग काढताना काय करायचं, सेमी सर्क्युलर. And there should be small gap between the casing and the lobes. केसिंग आणि लोब मध्ये थोडासा स्मॉल गॅप राहिला पाहिजे. Okay, so these semicircular casings are provided over the lobes. Okay, similarly here, bottom side, we can draw the casing. Okay, so like this you can complete the diagram for the root blower. Okay, draw this tangential. Okay, over? Is it over? झालं की नाही झालं? Am I audible? Yes, sir. Okay. Diagram झाले का व्हायचे? Yes, sir. Okay, please concentrate. Now this root blower, if you see the construction details,
there's a stand over which there's an inlet entry section and the exit. Okay, so in this construction details of the low blower, or it is also called as a root blower. रूट ब्लोअर म्हणजे आपण लहानपणी बघा काही स्कूल्स मध्ये बघायचं डंबेल्स टाइप मध्ये बघितलंय का? हॅव यू सीन? वुडनचे जे असतात बघा डंबेल्स. हॅव यू सीन इट? Yes, sir. हा, तर तसं हे जे काही रूट ब्लोअर कॉम्प्रेसर आहे हा पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसरचा आहे. ओके, इट इज अ रोटरी काइंड ऑफ कॉम्प्रेसर, कारण त्याच्यात मोशन कशी रोटरी आहे. तर याच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये जर बघितलं आपण तर त्याचं इनलेट सेक्शन, आउटलेट सेक्शन, डिस्चार्ज अँड दी टू रोटर्स आर देअर. ओके, दोन शाफ्ट आहेत. तर एक जो जे काही शाफ्ट आहे तर इट इज अ पॉवर ड्रिवन किंवा वी आर रोटेटिंग विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स. वी कॅन यूज अ मोटर टू रोटेट इट. आणि सेकंड कसं आहे, इट इज गिअर ड्रिवन, म्हणजे जसं गिअर असतं का नाही. हॅव यू सीन दी टू गिअर्स आर मेशिंग इच अदर and they transmit the motion? Any, have you seen the arrangement? कुठं बघितलं तशी अरेंजमेंट तुम्ही? बघा जे शुगर हे असतात ना ज्यूस तयार करण्यासाठी, तिथं तसे जे गिअर्स अरेंजमेंट बघितलंय कोणी? Yes, sir. हा, तसं एक मोठा गिअर असतो, एक छोटा गिअर असतो. त्याला आपण ड्रायव्हर गिअर आणि ड्रिव्हन गिअर म्हणत असतो. तर ड्रायव्हर गिअरला तुम्ही काय करता, मोटरच्या साईडनं इनपुट देऊन काय ते तुम्ही रोटेट करता, मग ते दुसरा गिअर त्याला मेश केला असतो, त्यामुळे एक रोटेट झाला की दुसरा पण रोटेट होतो. तसं इथं हा मेकॅनिझम आहे, जो काय मेकॅनिझम वापरलेला आहे त्याच्यामध्ये एक रोटेट केल्यानंतर दुसरा हा गिअर ड्रिव्हन आहे. ओके, नाउ दिस वर्किंग ऑफ दिस रूट ब्लोअर compressor when atmospheric air with low pressure, when it enters in the this casing. Okay, when it enters into the casing, so these lobes are rotating with high speed, and due to the rotation of these lobes, so when air will come in contact with the casing and the lobes. Okay, so as this area between this lobe and casing is very very small, and due to this lesser area the pressure of the air gate increases due to the gap between the lobes and casing. So pressure of the air gate increases, and due to that pressurized air gate, again it is delivered out by using these root blowers, because the root blowers are rotating continuously, and whatever the atmospheric air get entrapped between the lobe and casing, so the pressure of that air get increased due to the lesser area between the lobe and casing, and that pressurized air get delivered out by using this root blower, and it is stored to the receiver. So there will be one receiver, that is the tank. In that receiver, that compressed air will be stored, and through that receiver tank it is circulated or it is supplied at the respective place. Get it? So this way this root blower compressor works. Are you clear? खूप सिंपल आहे वर्किंग याचं. हा रूट ब्लोअर कॉम्प्रेसर जे आहे त्याची जी अरेंजमेंट आहे हे गिअर ड्रिव्हन अरेंजमेंट आहे. एका रोटरला आपण एक्सटर्नल सोर्सनं रोटेट केलं की दुसरा ऑटोमॅटिक हा रोटेट होतोय. ज्यावेळेस ऍटमॉस्फेरिक एअर ही दोन लोब आणि केसिंगच्या मध्ये एंट्रॅप झाली की काय होणार आहे, तिथलं प्रेशर आहे वाढणार आहे. प्रेशर वाढल्यामुळं आणि ते रोटेशन्स कंटिन्युअस असल्यामुळे काय होणार आहे, इथून एअर बाहेर पडणार, कॉम्प्रेस्ड एअर, प्रेशराइज्ड एअर, आणि ती प्रेशराइज्ड एअर परत काय केली जाते, टँक मध्ये स्टोअर केली जाते, आणि तिथून ते काय होतं पुढून सप्लाय करायला असते. तर अशा टाइपचा कॉम्प्रेसर नॉर्मली कुठं वापरतात, तर जिथं फिश पॉन्ड एरिएशन आहे, ओके, किंवा वॉटर एरिएशन आहे, त्या ठिकाणी तुम्हाला अशा टाइपचे कॉम्प्रेसर बघायला मिळतील. ओके, अंडरस्टूड?
the working of root blower. समझला का? Hello, have you understood? Yes, sir. Okay, so in short you can write down about this root blower. Write down root blower. It consists of two rotors. It consists of two rotors. It consists of two rotors with lobes, LOBS, with lobes, Sir, repeat करा. It consists of two rotors. It consists of two rotors with lobes. It consists of two rotors with lobes. Rotating in airtight casing. Rotating in airtight casing. Rotating in airtight casing. Full stop. Next line. One of the rotor is connected to external drive. One of the rotor is connected to external drive. External drive, DRIV, external drive. And second rotor is gear driven from first. Second rotor is gear driven from first. Gear driven from first. As rotor rotates, atmospheric air is trapped between as rotor rotates, air at atmospheric pressure is trapped between lobes and casing. Full stop. The rotary motion of the lobes delivers the trap. Repeat करा. Okay. As rotor rotates, the air at atmospheric pressure is trapped between lobes and casing. CASING, casing. Full stop. The rotary motion of the lobes delivers the trapped air to the receiver. Okay. Next line. The leakage through the clearance space. Leakage through the clearance space decreases the efficiency
as pressure rate increases. As pressure rate increases. म्हणजे काही इयर काय होणार आहे ते तर क्लिअरन्स मध्ये तशी राहणार नाही, म्हणजे त्याचा इफिशियन्सीवरती इफेक्ट होईल, पण काय अल्टिमेटली काय होते, प्रेशर रेट वाढतो. आवर अल्टिमेट एम इज टू इन्क्रीज द प्रेशर ऑफ द इंजिन. ओके, जरी त्या गॅप मध्ये जर समजा इयर राहिली क्लिअरन्स स्पेस मध्ये, तरी पण ती काय त्याची इफिशियन्सी कमी होईल कॉम्प्रेसरची, म्हणजे आउटपुट बाय इनपुट. जेवढं तुम्ही इनपुट दिला तेवढं सगळे आउटपुट, म्हणजे थोडंफार सम अमाउंट विल बी रिमेन. ओके, but not maximum amount. It is very nominal amount of air will remain in the some clearance space, but due to which efficiency get decreases, but pressure rate, what are the pressure that we want to increase, that will be achieved. That is why it is mentioned pressure rate get increases. काय लिहिलं, leakage through the clearance space decreases the efficiency, as pressure rate increases. As pressure rate increases. As pressure rate increases. Okay. Now, where this low blower works are the application areas. You can write down applications. Applications. It is used in water aeration. It is used in water aeration. AERATION, aeration. Water aeration. Second, it is used in fish pond aeration. Fish pond aeration system, etc. Okay. Okay. So here this root blower compressor is covered. So next lecture I will discuss the vane blower. Okay, so vane blower, then we'll start the last point, that is the turbine. Okay, so in the turbine we will discuss Francis turbine and Kaplan and Francis, Kaplan and Pelton. Okay, so maximum 2 lectures are required to finish this chapter. Okay. सर्वांना कळतंय ना? Are you referring my notes on daily basis or not? Yes, sir. मी सांगतो बघा, थेरॅटिकल कसा सांगतो, डेली टच राहिला तर ते तुम्हाला समजतं, नाही जर डेली टच जर नाही राहिला तर ते विसरतं, लक्षात ठेवायचं. त्यामुळे मी ज्यावेळेस फ्रेश शिकवतोय त्यावेळेस कंपल्सरी ते नोट्स वाचल्याच पाहिजे, लक्षात ठेवा. समजून घेतलं पाहिजे. समजा नाही समजलं तर मला कॉल करा, पण ऍज इट इज मगअप करू नका. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. इमॅजिन करा. तुम्हाला मी सांगितले टेक्निक्स काय करायचे लर्निंगची, की कुठला एखादा पॉईंट जर इमॅजिन होईना तर तुम्ही लगेच ते युट्यूबला टाकायचं, आणि युट्यूबला टाकून ते तुम्ही ते व्यवस्थित अॅनिमेशन्स बघा. अॅनिमेशन बघितले की तुमचं ते बरोबर व्हिज्युअलाइज होईल, क्लॅरिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So whatever the techniques I am giving to understand, for the better understanding and understanding in a lesser time, so you refer some YouTube animations on YouTube, this thing. Okay, just Google search. Suppose you are not able to imagine this low blower, simply Google search low blower, working of low blower or working of root blower. लक्षात येतं ते कसं फिरतंय, काय कशी ऍटमॉस्फेरिक एअर आतमध्ये येते, ती कशी ट्रॅप होते, परत तिथून कसं प्रेशर वाढतंय. ऑल दिस इन्फॉर्मेशन यू कॅन वॉच थ्रू द such animations or the videos. Clear? Okay, sir. So we'll stop here. So please give the attendance. Roll number 1. 2. Roll number 2. 2 is there. Roll number 2 absent. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Roll number Present, 5. sir. 6.
Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, 15, 16, Present, sir. 17, 17, 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, 31, 32, 32, 33, Present, sir. 34, 34, 35, Present, sir. 36, 36, 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, 42, 43, Present, sir. 44, 44, 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, 50, 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, 59. Okay, I will repeat absent numbers. Roll number 2, 15, Sir, 2 number is present. okay, 15, 17, 31, 32, 34, 36, 42, 44, 50 and 59. These are absent. Okay. So thank you very much. So we'll stop here.